Mijn Schwiegermutter rief, mich am 7 Uhr morgens an, und ich word den Klang I, Restim nahe Vergessen. Is war nicht nur weinen, is war dieses Keilage, tierisch jammern, das mir das Blut in den Dern Jeffrieren ließ. Rebecca schrei sei ins Telefon, Christopher ist süßem gebrochen, sein hers versagt, wir brochen $200 Millionen für ein Notoperation, oder word innerhalb von Stunden sterben. Ich ließ die Kafitas fallen, die ich geredet hielt, sei zerbrak auf dem Küchenboden, aber ich bemerkt es nicht einmal. Meine Himmel, mein Christopher, der Mann, der mich vor geredet mal 2 Tagen geküsst hat, als los vor, sein Eltern zu besuchen, lag im Sterben, und sei brochten $200 Millionen, einen zu retten. Bever ich einen Erzehol, was ich fand, als ich in dieser Villa ankam, bever ich einen von den verschlossenen Türen an den Geheimnissen Erzehol, die alles zösterten, was ich zu wissen glaubt, muss ich sei bitten, den Abonnieren, Button zu drücken, denn dies geskicht Word sei ein Ort führen, die sei nicht glauben würden. Und vertrauen sei mir, sei würden jedes einzelne Wort hören wollen, was als nächstes gesche, lassen sei mich sei zurück, bringen zu jenem Morgen, als mein ganz Welt zusammen brach. Ich stellt kein Fragen, ich hielt nicht in, nie zum Nachdenken. Wenn jemand den man liebt, im Sterben liegt, denkt man nicht nach, man handelt einfach. Patricia, mein Schwiegermutter, schluchzt so heftig, dass sie kaum sprechen konnt. Ein Privatchirurg wugt sei zwischen Küchen höver, spezielles Rüstung. Es ist der einzige Weg, einen zu retten, Rebecca. Bitt, wir brochen das Geld jetzt. Dann kam Jonathan ans Telefon. Die Stimme meines Schwiegervaters war, völlig anders als die seiner Frau, kalt, Jemison, fast geschäftsmäßig. Rebecca, wenn du unseren Sohn liebst, wirst du dich beeilen. Jede Minute zählt, unser Sohn, so nannten sie Christopher immer, unser Sohn, unser Jung, und warum nicht, sie hatten seit seinem 5. Lebensjahr großgezogen, nach dem sein Leiblichen. Eltern bei diesem schrecklichen Auto, und voll gestorben wären. Christopher war ihnen gegenüber immer so dankbar gewesen, so liebevoll. Nannt sei zu Surgeon Mami und Papa, sei wären sein Welt. Und war eiher, dat ich zu meintest, ich rief meinen Finanzberater an, während ich noch mit Jonathan telefoniert, liquidieren sei alles, sagt ich ihm. Die Immobilien, die Anlage konnten alles. Ich brauch $200 Millionen und ich brauch sei in den nächsten 2 Stunden. Versucht Fragen zu stellen, versucht mir zu sagen, ich soll langsamer Mädchen, aber ich unterbrach ein. Man lag im Sterben, nichts anderes zählt. Am 9 Uhr morgens war die Überweisung abgeschlossen. Mein Erb von meiner Großmutter, das Immobilienportfolio, das ich über Jahr aufgebaut hat, die Action, die Anleihen alles, wofür ich gearbeitet hat alles, was mein Family mir hinterlassen hat. All das war weg in Bargeld umgewandelt und auf Patricia und Jonathans Konto überwiesen. Und dann setzt ich mich ins Auto und fuhr los. Ihr Anwesen lag 3 Stunden entfernt, oben in den Hügeln, isoliert und großartig. Christopher war übers Wochenende gefahren, einen bei einzigen Immobilienverwaltungsfirmen zu helfen, nur ein normaler Besitz, nur 2 Tage weg von mir. Why konnte les so schnell so schrecklich schief gehen? Die Fahrt fühlt sich wie ein Jugendkeit an. Meine Hände zitterten am Lenkrad. Ich versuchte immer wieder, Christophers Handy anzurufen, aber es ging direkt zur Mailbox. Ich rief Patricia zweimal zurück. Why geht es ihm? Ist noch bei Bewusstsein? Ist der Chirurg eingetroffen? Sie sagt immer wieder dasselbe. Komm einfacher, Rebecca. Bitte komm einfacher, et
was an ihre stim fühlt sich seltsam an, ich skob das Gefühl beiseht, natürlich klang sei seltsam, ihre Sohn lag im Sterben, Menschen klingen nicht normal. Während einer Kreis, als ich vor der Villa vorfuhr, wortet Patricia in der Tür. Ihre Make-up war ihre übers Jessit verschmiert, ihre Haar waren ein durcheinander und ihre Hände zitterten. Sie sah am Boden zerstört aus, sie sah aus wie ein Mutter, die her Kind sterben sieht. Sie packt meinen Arm, sobald ich aus dem Auto stieg. Ist drinnen, ist im Schlafzimmer. O Gott, Rebecca, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich rannt durch das massive Foyer, die Geschwin, Jean Trepp hinauf, den Flur entlang zum Hauptschlafzimmer, wo sie hingelegt hatten. Und da war mein Christopher, im Bett liegend, bleich wie der Tod, sein Augen halb geschlossen, flach atmend. Christopher, ich fiel neben dem Bett auf die Nahe und ergriff sein Hand, sie war kalt, so kalt. Baby, ich bin hier, is word dir gut gehen. Versucht, sich auf mich zu konzentrieren. Sein Lippen bewegten sich, Rebecca. Sein Stimm war kaum ein Flüstern. Hilf mir. Ich helf dir, schluchzt ich und drückt sein Hand. Das Geld ist überwissen. Der Chirurg kommt. Is word dir gut gehen. Aber selbst als ich is sagt, fühlt sich et. Was falsch an. Christopher sah schwachos, ja, aber nicht wie Jem und die Senhers versagt. Sah jedoptos sediert. Sein Augen versich, nimmer wieder, sich auf mich zu konzentrieren, als würd durch Nebel kämpfen. Dann hört ich is, die Krankenwagen siren, ein Well der Erleichterung überkam mich. Sei sind da, rief ich, das es, die Team ist da. Ich want mich und Patricia, die in der Tür stand. Wo sollen sie sich einrichten? Haben sie einen Raum vorbereitet? Aber Patricia bewegt sich nicht. Sie stand nur da, rang die Hand, ihre Augen huschten zu Jonathan, der hinter ihr aufgetaucht war. Wir würden nach unten bringen, sagt sie leise. Die Sanitäter kämen mit einer Trage hierin, professionell und effizient. Ein Ärztin folgt einen, eine Frau in Kittel mit einer Arzttasche. Wir müssen einen sofort ins Krankenhaus bringen, sagt die die nach einer kurzen Untersicht, schon von Christopher, sehen weiter wat sind instabil, wir brochen wolsten die Überwachung. Bilgebang einen Opisal, nein, Jonathans Stimm schnitt durch den Raum wie ein Klinge, trat vor und blockiert physisch die Tür. Die Operation findet hier statt. Ich stat ein. Was Jonathan, bist du verrückt? Braucht ein Krankenhaus. Wir haben alles, was wir brauchen hier, sagt Jonathan tonlos. Die Ausrüstung dann wird anten aufgebaut. Der Chirurg ist unterwegs. Wir bringen einen urgent, wohin? Die es tinsugenoso verwirrt aus wie ich mich fühlt. Sir, bei allem Respekt, dieser Mann braucht sofort Krankenhausversorgung. Wir können kein Operation in einem Privathaus durchführen. Das können und würden wir. Jonathan zog sein Scheckbuch heraus. Direkt dort vor uns allen schrieb einen Scheck und reichte der Ärztin. Für ihr Mühe. Sie können jetzt gehen. Die Ärztin sah auf den Scheck, dann auf Christopher, dann auf mich. Ich konnte den Konflikt in ihrem Gesicht sehen, aber nach einem Moment nicht sei. Es tut mir leid, sagt sie leise zu mir. Dann verlassen sie und ihr Team den Raum. Einfach so verlassen sie meinen sterbenden Ehemann in diesem Zimmer an Gingen weg. Ich stu's zur Tür. Ich ruf den Notarzt an, das ist verrückt. Wir müssen ins Krankenhaus bringen. Aber Patricia bewegt sich schneller, als ich sie gesehen hat. Sie riss mir mein Handy direkt aus der Hand. Rebecca, ihr Stimm hat sich verändert. Das Schluchzen war weg. Die Versweif war weg. Sie klang kalt, ruhig, fast genervt. Das Geld ist bereits überwiesen.
die Operation Word auf an Seal. Art Statfinden, heirer in diesem Haus, ich so von eicher zu Jonathan, mein Wurst, en kämpft damit zu verarbeiten, was Jesche. Aber warum bringt her nicht ins Krankenhaus, was macht is für einen Unterschied, wo, while is so sagen. Jonathan matcht einen Schritt auf mich zu, und zum ersten Mal fühlt ich mich ängstlich. Du gehst jetzt ins Gästezimmer. Du wirst dich ausruhen, und wenn der Chirurg eintrifft, wird Christopher seinen Eingriff haben. Das ist alles, was du wissen musst. Ich versucht, an einem Vorbis kommen, versucht zu Christopher zu gelangen, aber Jonathan packt meinen Arm, nicht sanft, sein Finger gruben sich in mein Haut. Gästezimmer, jetzt, Patricia öffnet ein Tür den Flur hinunter, und bever ich mich wehren konnt, hatten sie mich hineingestoßen und von außen abgeschlossen. Ich hört das Klicken des Schlosses, hört her Schritt weggehen, und dann still. Ich war allein gefangen und Gent, wo in diesem Haus lag mein Mann im Sterben und nim, und tatsächlich etwas zu helfen. Ich weiß nicht, wie lang ich dort stand, wo skak erstat, Minuten stunden, schließlich begann mein Gehirn wieder zu arbeiten. Ich begann, das Zimmer fieberhaft zu durchsuchen, sucht nach einem Telefon, einem Fenster, das ich öffnen konnte, irgendetwas. Da fand ich die Fotoalben, sie waren hinten im Schrank versteckt, unter einigen alten Decken. Dick lettergebenden Alben voller Bilder. Ich öffnet das erst, verzweifelt nach allem suchend, das mir helfen könnt zu verstehen, was Jesche. Und da sah ich sei, Christophers Eltern, sein leiblichen Eltern, die starben, als 5 war. Ich hat natürlich schon Bilder gesehen. Christopher hat ein paar geraumt Fotos von einen in unserer Wohnung, aber dies wären anders. Dies zeigten sie in ihrem Leben, ihrem echten Leben, wie sie vor dem Haupt, Quartier ihres Unternehmens standen, Bänder bei Wohltätigkeits, Veranstaltungen durchschnitten, Aussicht nungen entgegengenommen. Das wären nicht nur liebend Eltern, das wären wohlhabend mächtig Menschen, unglaublich wohlhabend. Mein Händ zitterten, als ich weiter durch das Album blättert. Dann fand ich den Seitensausschnitt, vergilbt vom Alter. Wohlhabend Geschäftsmagnaten sterben bei tragischem Autounfall. 5-jähriger Sohn überlebt. Ich las einen dreimal, mein Herz hämmert. Der Artikel beschrieb, wie Christophers Vater und Mutter, Eigentümer eines Multimillionen-Dollar Technologieunternehmens, starben, als ihr Auto von einer Bergstraße abkam. Die Untersicht schon kam zu dem Schluss, sei ein Unfall gewesen, defekt Bremsen. Ihr Sohn Christopher hat in jenem Wochenende bei seiner Tante und seinem Onkel übernachtet. Überlebt sei nicht. Ich sucht weiter. Unter den Alben fand ich einen Ordner. Darin waren Kontoauszüge, Treuhandfonds, Auszüge und was ich sah, ließ mir den Mädchen. Hen, Christopher hat alles von seinen Eltern geerbt. $500 Millionen, 500 Millionen. Der Treuhandfonds war so eingerichtet worden, dass von seinen Vormündern, Patricia und Jonathan, verwaltet wird, bis Christopher 30 wird, was nächsten Monat war. Nächsten Monat wird die volle Kontrolle über den Fonds erlangen, könnt jede Transaktion sehen, jede Abhebung, jedes Detail. Darüber, wie sein 25 Jahre lang verwaltet worden war, nur dass laut diesen Auszügen kaum noch $200 Millionen übrig waren, $300 Millionen weg. Ich blättert durch seit von Abhebungen, Luxusgehöfen, Immobilien, Investitionen, die scheiterten, Casino-Markern, Schuldenzahlungen. Patricia und Jonathan hatten 25 Jahre lang von Christophers gestohlen. Sie hatten vom Geld seiner toten Eltern gelebt, ausgegeben,
als wäre is her Eigens. Dan hört ich sei, her Stimmen gedämpft, aus dem Fleur vor meiner Tour kommend. Ich druckt mein Ohr Dägchen, wo können nicht richtig aufwaschen lassen, das war Jonathans Stimm, Word ans bloßstellen, verstehst du das, hat einen Batschhalter eingestellt. Weiß Bescheid, haben einen Großgesigen, Patricias Stimm war hoch, panisch, dieses Geld het uns gehören sollen. Haben Males gegeben, nun spielt jetzt kein Roll mehr, haben Rebecca's 200 Millionen, der Rest ist noch im Treuhandfonds, müssen nur noch ein paar Monat ruhig stellen. Die Drogen werden das erledigen, und dann nimmt die Natur ihren Lauf. Ich fühlt mich, als wäre ich in den Mädchen geschlagen worden. Die Drogen, Christopher war nicht krank, sie dopten einen, ließen einen krank aussehen, matchten einen schwach. Und sie hatten mich angerufen, mich dazu gebracht, einen 200 Millionen Dollar zu geben, ihren Flutschplan zu vervollständigen. Aber warum dieser ganz Aufwand? Warum nicht einfach mit dem verschwinden, was sie bereits gestohlen hatten? Dann traf mich, weil Christopher herausgef, und hat den Diebstahl entdeckt, would sie anzeigen. Sie konnten nicht weglaufen, would sie verhaften lassen. Sie konnten nicht gehen lassen, would sie zerstören. Also mussten sie ihn eliminieren, nicht schnell, langsam. War natürlich krank, aussehen lassen. War ein langwierig krank, aussehen lassen, und would Fragen stellen, sie wären sein liebenden Eltern, die sich ihren kranken Sohn kümmerten. Nehm und would Mord vermuten, ich must zu Christopher, ich must aufwecken, must uns beid aus diesem Haus herschollen. Ich sah mich fällt im Zimmer und fand ein Haarnadel auf der Kommode. Mein Großmutter hat mir als Kind beigebracht, einfach Schlösser zu knacken. Sie war während des Krieges Schlosserin Jewessin, mein Hände zitterten so stark, dass ich die Nadel kaum halten konnt. Aber nach mehreren qualvollen Minuten hört ich das Klicken. Die Tür öffnet sich. Der Flur war dunkel. Es war jetzt nach Mitternacht. Ich schlitt barfuß den Flur entlang und versuchte, kein Geriusch zu Mädchen. Christophers Tür stand einen Spalt fen, ich schlüpft hinein, lag Jen, da, wo ich zurückgelassen hat, still im Bett liegend. Aber als ich näher kam, konnt ich sehen, wie sich sein Augen unter den geschlossenen Lidern bewegten. Kämpft Dägchen an, kämpft gegen die Drogen an. Christopher, flüstert ich und schüttelt sein Schulter. Christopher, watch auf, bit, Baby, watch auf. Sein Augen flatterten auf. Einen Moment lang starrt mich nur verwirrt an, dann dämmert Kenntnis. Rebecca, horchte du bist gekommen, natürlich bin ich gekommen. Sie sagten, du würdest sterben. Aber Christopher, du bist nicht krank, oder? Sie dopen dich. Den Eltern, ich stoppt. Den Tant und den Onkel, sie haben dich vergiftet. Was verändert sich in seinen Augen. Klarheit, scharf und schmerzhaft. Du weißt flüstert du weißt, dass sie nicht mein Eltern sind. Ich heb die Alben gefunden, die Zeitungsartikel. Christopher, tut mir so leid. Ich weiß, das muss der Unfall sein wird wären undeutlich, aber dringlich. War kein Unfall, ich heb Beweis gefunden, Mechanikerbericht, ursprünglich Untersitzung, die Bremsleitungen wurden durchtrennt, der Raum kippt, sie haben sie umgebracht, Rebecca. Mutter, Patricia und Jonathan. Sie haben mein Eltern umgebracht,
trennen liefen über sein Gesicht. Ik heb is voor 3 moneten hergevonden, heb mijn Geburtstag gevonden, began zu ermitteln, zij waren damals bankrott. Mijn Vater weigert sich, einen zu helfen, also haben zij haben zij ermordet, beid ermordet, ließen is wie einen Anfall aussehen, worden mijn voormoeder, namen alles, mir word übel. Körperlich übel, dies Menschen, dies Monster, die mich bei Familienissen umarmt hatten, die bei unserer Hochzeit angestoßen hatten, die mich tochter genannt hatten. Sie hatten zwei unschuldige Menschen ermordet. Sie hatten einem kleinen Jungen sein Eltern gestohlen, mit seinem eigenen Geld großzügigen, und jetzt, 25 Jahre später, versuchten sie auch einen zu töten. Wir müssen dich hier rausbringen, sagt ich dringend. Kannst du laufen? Kannst du? Die Tür flog auf. Licht flutet den Raum. Patricia und Jonathan standen in der Tür, und die Blick auf ihren Gesichtern ließen mir das Blatt in den Dörren gefrieren. Nun, sagt Jonathan langsam, ich nehm an, wir sind jetzt mit dem Wortierchen fertig. Sie packten uns nicht. Sie griffen nicht an. Sie standen nur da, und irgendwie war das schlimmer. Jonathan schloss die Tür hinter sich und lehnt sich dagegen, blockiert unseren einzigen Ausgang. Patricia bewegt sich zum Fußen des Betts, ihr Arm verschränkt. Wie viel hat dir erzählt? Fragt Patricia, ihr Stimm flatsch. Ich stand auf und stellt mich zwischen sie und Christopher, genug, ich weiß, was ihr getan habt, ich weiß, dass ihr sein Eltern umgebracht habt, ich weiß. Dass ihr 25 Jahre lang bestohlen habt, und ich weiß, dass ihr jetzt versucht, einen zu töten. Patricia lacht. Lacht tatsächlich, einen töten, Rebecca, sei nicht so dramatisch, wir managen nur die Situation, ihr vergiftet einen. Wir halten einen bequem, korrigiert Jonathan. Sieh mal, du musst unsere Position verstehen. Christopher would uns zersteren. 25 Jahre haben wir diesen jungen großzügigen einen gefuttert, gekleidet. Auf die besten Schulen geschickt. Alles mit seinem eigenen Geld, ja, aber wir haben die Arbeit gemacht. Wir waren diejenigen, die mitten in der Nacht aufgestanden sind, wenn Albtraum über sein toten Eltern hat. Wir waren diejenigen, die zu jedem Schultheaterstück gegangen sind, zu jedem Elternsprechtag. Verdienen wir dafür nicht etwas? Ihr habt sein Eltern ermordet, schrei ich, wir haben getan, was wir tun mussten, Patricias ruhige Fassade brach. Jonathans Bruder war ein selbst, Direktor Miss Curl, der Millionen hat, und sich weigert, seiner eigenen Familie zu helfen, als wir alles verloren. Wir hatten kein Wall, man hat immer ein Wall. Ihr hättet Hilfe bitten können, ohne zu töten, und gedemütigt worden, für den Rest unseres Lebens verpflichtet sein. Jonathan schüttelt den Kopf. Nein, das Heire war sauberer, und is wäre sauber geblieben, wenn Christopher nicht herumgeschnüffelt hätt. Weißt du, was getan hat? Hat einen von sich Batschhalter eingestellt, begann Fragen über den Truhand von zu stellen, begann in den Anfall seiner Eltern zu graben. Would uns verhaften lassen, Rebecca, unser eigener Sohn. Ist nicht your Sohn, schrei ich, ist your Neff, ist das kein der Menschen, die ihr ermordet habt. Hinter mir versucht Christopher, sich aufzusetzen, versucht zu sprechen, aber die Drogen waren zu stark. Ich konnt hören, wie kämpft, wird zu formen, dann kam ein anderer Stimm aus der Tür. Sie hat recht.
Ist nicht Ihr Sohn, wurle dreten ansam, ein Frau stand da, vielleicht 40 Jahr alt, mit Patricias Orgen an Jonathans Nace, sei hielt ein Handy auf unsere Gerichtsstätte, were zum Teufel. Bist du, fordert ich, Amanda, Patricia word weiss im Gesicht, was matched du heirer. Was ich vor 25 Jahren het tan sollen, Amanda trat in Zimmer, I her Handy immer noch aufnehmend. Hi, Christopher, ich bin dein Cousin, dein echt Cousin. Patricia ist mein Mutter, os I Erstne, und ich heb sehr lang darauf gewartet. Das endlich Jem, and sei stoppt. Amanda, du kannst nicht, begann Patricia, aber Amanda unterbrach sei. Ich war 10 Jahr alt, als I her Christophers Eltern umgebracht habt. Wastet I her das, ich heb mich in jener Nacht in der Garage versteckt, ich heb dich Jessian dad, sei saw Jonathan mit purem Hass an, ich heb Jessian, why du die Bremslate, ungen Onkels Otto durch nitten haste. Ich heb gehört, why du und Mommy Danak darüber gestritten habt, why is getten werden must, why is der einsig weg war. Ich war 10 Jahr alt, und ich must mein ganzes Leben lang mit diesem Wissen leben. Der Raum war still bis auf Christophers Ras Atmen. Ich heb einmal versagt, is jemandem zu erzählen, fu Amanda mit brechender Stimme fort, als ich 13 war, einer Schulpsychologin, aber Mama hat is Harris gefunden, und sie haben mich auf ein Internat geschickt, dann ins Ausland aufs College. Sie haben dafür gesorgt, dass ich nie lang genug in der Nähe war, Problem zu verursachen. Aber ich heb nie vergessen, und ich heb nie aufgehört zu sehen. Als Christopher vor 3 Monaten begann zu ermitteln, fand mich, ich heb alles erzählt, ich heb Kopien von Beweisen gegeben, die ich seit Jahren gesammelt hat. Und jetzt geb ich alles der Polizei. Das würdest du nicht wagen, sagt Jonathan, aber jetzt war Angst in seiner Stimme. Amanda lächelt, is war kein glückliches Lächeln. Heb ich skan, sei sind unterwegs, ich heb sei vor einer Stund angerufen. Sei haben über mein Handy allem zugehört. Jedem Wort, das I, her Jury gesagt habt, jedem Justinis, ist alles aufgezeigt. Nicht ein Wort in Echtzeit übertrieben. Why auf Stichwort hörten wir Sirenen, zunächst in der Fern, dann näher kommen. Patricias Bein skinen nachzugeben, sei brach auf dem Boden zusammen schlutschend, nicht die falschen Schlutzer vom Telefon, at en jenem Morgen, echt Schlutzer, die Schlutzer von jemandem, der weiß, dass sein Leben vorbei ist, Jonathan stand nur da, erstat, wir haben im alles gegeben, flüstert Wir haben in großgesigen, her habt in mit seinem eigenen Geld großgesigen, sagt Amanda kalt. Nachdem her sein Eltern ermord, habt, und jetzt word, herfuhr den Rest ihres Lebens ins Gefängnis gehen. Die nächsten Stunden wären ein Wirbel, die Polizei überflutet die Villa, Sanitäter brachten Christopher in ein echt Krankenhaus, wo bestätigten, dass systematisch mit Beruhigungsmitteln vergiftet worden war, die mit lang schnell waren. Amanda hat seit Jahren einen Fall aufgebaut. Sie hat den ursprünglichen Mechanikerbericht vom Anfall, den der mysteriöse, aus den Police Akten verschwunden war. Sie hat feinen Unterlagen, die Unterschlagung zeigten. Sie hat ihr eigen Aussicht. Als Zugen des Mordplans, Patricia Jest, und in jener Nacht alles, brach einfach wirklich zusammen und erzählt einen jedes Detail, why sie is monatlang geplant hatten, why sie darauf gewartet hatten. Dass Christophers Eltern sich ein letztes Mal weigerten, ihnen zu helfen, why sie das Auto sabotiert hatten, why sie bei der Beerdigung so tieftraurig gewirkt hatten, während sie privat ihren Zuge zu Millionen feierten, Jonathan sagt nie ein Wort, selbst als sie die Handschellen anlegten, steht nur gerade aus, kalt und emotionslos.
die Stotz in Wohlschaft nom die Ermitlungen zum Otto, Unfall von vor 25 Jahren wieder auf. Innerhalb einer Watch hatten sei genug Beweis, Patricia und Jonathan wegen zweifachen Mords ersten Grades anzukligen, zusammen mit Betrug. Unterschlagung versuchte Mord an Christopher und einem Dutzend anderer Anklagen, mein $200 Millionen wurden eingefroren und schließlich zurückgeholt, obwohl sie bereits etwa $40 Millionen ausgegeben hatten, ihre Schulden zu bezahlen. Christophers Treuhandfonds were gesichert. Die Ermittlung ergab, dass sie über die Jahr $280 Millionen gestohlen hatten, aber das Geld war Christopher Egel was wichtig war was über seine echten Eltern zu erfahren. Amanda hat alles aufgebaut, Brief, die sie geschrieben hatten, Videos von Geburtstagen, Geschäftsartikel. Über ihr Unternehmen, Christopher verbracht Wochen damit, nur Videos vom Lachen seiner Mutter, vom